Sijja koma kubebaza okuba nti mwa subscribinga ate mu watchinga each and every clip that I upload for you people. Thank you so much. Kanebaza abana abali mu Gulf, abali awe Dubai, Saudi Arabia, abali Qatar, Oman, mulabanye chincha Diaspora Connect. Thank you so much. Nabali waka Uganda, abana abali Turkey. Thank you so much. Messages mwenzi funa bulungi ate mujjango oko musharinge n'abantu abenjawulo. Nyongera buli kasera sijja ko kugamba nti why do I bring up abantu bano for you to get inspired. Abantu bano balina kuwe baali nga boli awo yenyoma oboli awo nga ali wansinsi naye nga kati they are elevated bali wali ba doctors ba nurses ba engineers name it ate mu nsi super power gitugamba nti mbutuufu bwentuuka mu America mbanchikubye nyabo baatuukayo batya mgeza kukuletera abantu bano nawe yenyoma nti paninzo mulimu gwenkola zibanange simanyi luzungu banange simanyi kino bonna mbakuletera no getting inspired. Diaspora Connect UG, bringing you closer to home. Mary Flavia Namulindwa gemanya gange. Hardware World, yomu kubandafa bateka musente. Gendo gulo account, eri supermarket yebizimbisibwa. Basango wali eri entinda. Nchali mu Chicago, Illinois. Era jinsanze omukyala twedira muzigo idiranga byakabira jirenge sane agenda tubuli amanyage naye atubulyeko ku mbozi ye chiyalinga ku mbozi ye ati nawe munange ofunemu ekyo kuyiga mama nsanze okulaba nange nsanze okulaba olabika bulungi webale kusiima olina okubeera ku mutindo wanji mama toya olina okubeera ku mutindo toyina kwekumira mabiga toyekumira mabiga bwe wekumira emabiga buli kintu kijja kwekumira emabiga so buli lunaku buli lukeera olina okugamba I'm moving forward. Embeerayo, entunulayo, n'ennyambalayo, ekuyamba nawe okwewa moral. Nesija, olina okubeera ku mutindo. Nkyagadde ekyo. Njogera ne mukyalaani. Bambi nsonyiwa. Amannya agange, bampita Victoria, Namuyomba, Bukenya. Victoria, Namuyomba, Bukenya. Mwana edirengabi? Neddirangabi. Akabbiro jerengesa. Kali kutanda. Atuweddeyo. Kutanda. Tuweddeyo febeti. Namuyomba oli otya? Munange gyendi. Ensonga nnungi bigenda bulungi. Nnyonyi ddala. Ng'okyogeza maanyi ekyo. Kubanga bw'onokyogeza ekyejo tibijja kutambula. Ofulumya ebweru awo. Empewo empitirivu eri awo. Gwe twava mu musana makyalo eggulo nnaku Monday, January, February musana wano oyinza wena n'okankana wena n'amagumba ne gakutuka so olina okuddamu n'ogamba kigenda bulungi nange bakuzaalawo nze banzaala Busega mu Kampala nange ffe bazaala mu kibuga nga Ngoye Kampala Busega katufe tubeera kumpi ne church yaba Judizi ekimanga wano naye kati tubeera ekyengulu kumpi ne ojjukira wabeeranga wewe essomero baliyitanga Domestic Science College kati fe tubeera awo ku Ddome awo naye tukatwenda aba wakyuka naddeyo kolumweka nga sikyamanyi nakumanya wempita nginga nogamba nnoviirako awo ku stage wagamba mama stage yeruwa tulinga tugamba tuviirako ali ku muvule wakayisa omuvule awo enviirako okutuukayo ng'ebintu byakyuka dda naye awo bwe tubeera nze be banzaala anti wetumanyi wadde bakuzaala mu kibuga naye ewammwe eri mu kyalo naye ewammwe nedda ffe baffe tetuli Masaka ffe tuli be Masaka ffe tuli be bayitayo batya Kiboga tuli beeyo Kiboga agamba kyoli otuuseeyo natuukayo Kiboga mulungi naye oyingirayo ng'olina ssente oba tolina ssente tewanyuma bulungi lwaki kubanga munange osanga bannanga bali mu mbeera nga oyagala obba moral naye oba tolina ssente odduka buddusi oba toyagala kubeerawo oba oyagala kanjije nga odduka buddusi naye bw'oyingira ng'olinawo ku kasente bonna obaleka bakyamuse Vicky Uganda wasoma paka wa Uganda nze nasomera ddala munnange nasoma paka Makerere nze I was a journalist munamawulire nga nze I did print nekola ne mu New Vision nensulayo ne ku gundi mu monitor nze nakola mu New Vision mwaka ki 90 twajjadde 97 98 99 because we tried to tusoma we used to do internship at the same time so twasoma 98 99 gangenda mu New Vision yani yaliyo Pike ng'akyaliyo
Nyono yali Kakende ng'akyaliyo, Ofono akyaliyo. Ya, bonna nakolanga nabo abo. N'Opolot ne Gay yakubanga ebifaananyi, ani yali gundi waffe, manager waffe yatulanga awo ku ntebe. Mbeerabidde ne Sunday Vision naye bamuyitanga. Ne Wasika bonna bwe baabeererayo nabeerera nga nkola gundi. Omulimu gw'Abamawulire wagusanga otya? Ogwamba mawulire? Okay, kati bwekyo kyali. Nze bwe nali nsoma nali njagala kubeera architecture. Bwe tutuuse Namagunga nvudde Namagunga nga tebalina architecture nga nagenda Buddo. Ogenda e Buddo nga baŋŋamba omanyi tugenda ku architecture tujja kuwa arts. Neneekaaluusa ko headmaster namba what? Ky'oba oyina ky'oba omakinga make the best of it. Leka kwekaaluusa kati oli mu second year S6 tugenda kuwayo. Make the best of it. Nga mwana lagalaga nga ngudde mu Mascom. Ate Mascom awo nga wamutawaana bannange twekalakaasizza tutuuta amawulire ffe tukwata abakuddo ffe tukuttewa. Well, we finished. So we had, our teachers were connecting us like New Vision or Monitor. Tutandika nga tusoma naye nga tukola internship. So amawulire we twatandikiranga it was kwebeererawo. Because we were like freelancers by the time we gonna finish. We said like freelancers nga mugenda ne mutuulayo ne mugawa during internship naye nga mugenda ne musaka amawulire ne mujja ne and by then nga tumina simu buno busimu tetwabuyina nga mugenda call box ne mukuba amawulire ne mukuba okufuna owojo ogenda okufuna amawulire. Oli nagamba olinayo tip ne muvuga ate kati tuli baana basomero temulina na ssente za mmere temulina na ssente za simu kuba amasimu nagendako olumu okubuuza omuntu amawulire bino eyewitness genda ngamba amannya ge that was so embarrassing. Yangamba nze Fred Ibrahim. The way you put two together, Uganda too akuba Fred ne Ibrahim. Ibrahim at the same time. Kubira Abdul Ibrahim. I'm like, oh my God. And it was fun. So in Namala, ate nenjija one. Kitegeeza wakoma ku internship n'olyoka ojja wano. Nakola internship and headlining freelancing. Okay. Because it was really freelancing. Nga mugendera dda ne mutuula eyo ne munyonya amawulire because we had like almost 2 months during the holidays and then even when we said back to school we used to still go. So basically you're freelancing. Kiki ekikugambako ove Uganda ojje mu America? Mwana wange. My brother yangamba mujaamu jeno. Mwe sorting. So netujja. Which year was that? Tujja mu 1999. Otuuka America. We came here in January. Tutuse mu America ffe twamanyira kubeera basomye omaze okusoma. Okay, nali manyi amawulire it's gonna be a hard thing okufuna omulimu n'okukola nga it's so gonna be crazy. Okujja no was a better option for me. Namba njize eno ozze wano otuuse wano empewo ekukubye twajja mu January. My brother n'abagamba kati amawulire wano muyinza obutabeera successful. But we can start with something. Muyinza okusooka ne musoma obusawo ne mwesortinga ne mutandikira awo. So you're telling me to go back to square root 1? When a bachelor's Mama so they told you, you're now dropping this. You go back to gendo osoma obannansi otandikira awo. Walowooza otya mulimu ogwo? Wewe twatuukira bumanyi ensonga ekizibu kiri bwe kiti. Engeri gy'ojja mu America. Ozze otya? Ozze naki? Gwe wajja otya? Wajja naki? Sina kye najja nakyo. Neddoole ku misaali ino. Okay. Nzize wano ntereezezza empapula. Tekimuteerabira. Toyina na kintu kyonna, toyina na wootandikira. Nina muganda wange abeera wano. That was a good start. Ningamba omanyi? Sikyali mwana muto. Bano bendeseeyo kyalo kiramba beetaaga okulabirira. So you come here, you sort yourself. Nagamba okay. Netudde ne tusoma. Ekirungi ekiriko. You bring your papers, empapula zo zireeta. Ne bazeevaluatinga, ne bagamba
olinayo credits bweziti nezino empapula bweziti oyinza okutandikira wano munnange ne tugenda mu community college ne tusoma ne tumala ne tufuna emirimu nga bannansi ne ntandika okukola obwannansi nze ate ali bulowooza nga nakumama wange yali musawo midwife naye nga bw'ŋŋamba nnansi nga Uganda no. One other thing I realized here in America, oyinza okuva mu arts n'okola sciences. In Uganda it was like you can't. You're in arts, you're in arts. You're in science, forget it. Unless when you get old and you try to sneak around. But no, tekisoboka. Niyo wano. Ngenda osoma obusawo. Naye manje busoma kati. How was it? It was hard. It was tough. Never natandikira mu community college, you get the basic. Time esooka you learn to see how these people behave. Olina okumanya n'enjogera boogera. Kati bimwogera bino hot water or dog ogenda kubeera person. Excuse me, what are you saying? How water? How water? That dog over there. The heart. Ogamba biki guli mugamba hot water. Vicky, wali mugamba latrine. You go, what's a latrine? Yes. It's a bathroom. Okay. Mugamba, oh, toilet, what is that? I'm going to the loo. What is the loo? You know, you have to sit there and you understand this. These people say, people will look at you and say, oh, you mean heart? Mugamba, yeah, that one. You gotta, no way. I know. You know what we gave? Mu myezi mukaaga nalina biyiga. Yes. Exams ze tukola. Mwe mukola exams ne muwandiika sentence number, okay, as I see 2 plus 2 is equal to 4. Because 4 divided by 2 is equal to know what is ABCD. And all the answers are the same. So you have to learn how to think like how they think. First semester is a hard bit. Then they tell you, okay, there are resources. Back home, you even didn't know you had a textbook. You couldn't afford a textbook. You couldn't afford a computer. Here, things were all like boom, boom, boom. You don't know how to use a computer, you go to the library. There's somebody sitting there waiting to help you. Wow. So it's not like, oh my God, that math. Yeah, everybody's so scared of math. There are people who are willing to help you to teach you how to do the math. That means you didn't find any hardships. It was hard. You just had to roll with the ball. You roll with the ball. If it's hard, you get hard. If it's hard, you stay in the library and sit there. This girl told me, go, you're going to cram these things. The first time I looked at a cadaver, a dead body. Forget about your pictures in Uganda or whatever. This is a dead body in the lab. And the dude is like, okay, give me that vein. What vein is that? I'm like, hell no. The girl said, go sit in that library. You're going to be walking anatomy. I was a walking anatomy. You know, I will walk and I look at you and I'm saying, oh, that's an eye. That's a socket. Okay. The vein here is this vein. I had to do that. In 6 months. After 6 months, I was ready to say, okay, I can do this. I can go home and sleep. I can go home and work. I can work 3 shifts. We had to work 3. You can work 3 shifts. You can come from this job to that job, the other job, and go back to work and go to school. At the same time? At the same time. Well, this is how you say. You say, okay, I gotta do this. You gotta give yourself a time frame. These Americans, they teach you how to say, I'm gonna get from A to B in 2 years. And in 2 years, you're gonna get from A to B. You break a bone, you don't sleep, you don't shower, you're gonna get to A to B in 2 years. The nights zotana banga. Oh no. You do a quick shower and say, I went in a boarding school. What's my boarding school? Yes. Munabire dachikezi. Naniji. Amazi munabisa bwegati. Tampeko ene grase munge kuna. Kati mwabakulira mu showers wamwe. Is hard. Hasa kenkubuze. Bo waitu nabatandika kusoma. Wakola ko mulimu gonna. Yeah, when I natandika kusoma najja wano, omuntu gonna soka okola kwa bakadde. Bayiteche eyo. Nogamba mukama. Bannange nfuusa omukozi nze nfudde bannange. Kadama. Bannange nze kitange. Nini ngambo yita minute.
this is just temporarily. Okay. I have a goal. So bw'ojjanga omanyi olina goal. Ono kiyitamu. Nakkiriza ne ŋŋamba okay, that was a culture shock. Wera omukadde bajja ssaawa 10 ekyeggulo. Bw'ekyeggulo mba mulya musana. Ebira lanchi waffe. Wano ssaawa 10 balya dinner. Yes. Whoa, that took you a while. And guess they eat different food. But there's sandwiches. Sandwich, yes. The first time I'll be like, that cow food. Man, I'm not eating that cow food. I have to cook. Everything you cook. They're eating sandwich. They just start sandwich. That's it. One day I go and say, oh, we get some meat. Just some meatloaf. I thought they were going to give me meat. Oh my God, that's nice of meatloaf. I'm like, those are where I had things. But yeah, I work as a caregiver. Wabiyitamu otya? You just sit there and work. I think when I came in with the mentality that I have to be successful. I have to start from zero to nothing because I had nothing. From zero to get where I want to get. So you stop. Well, by then there was not so much social media, so that helped us. Yeah, not like us today. You want to show everybody how you're doing good? No. You just had to start from scratch. Yeah, as a caregiver, I used to live with these special family members, took care of their old person. Then I went to school at the same time. So she goes to sleep, then I go to school. Yeah, because I tell them I'd go to school in the evening. So you go to school, you go to community colleges. There's some people when I know, they will tell you, on the weekend you go to school. So you start accumulating your credits. Okay, zitandise okuwera. Kati kankyuse nfuna akalima akampa ssente ntono. Wangala emirimu gye bayita gya come and go. Gigikuwa obusente butono, olina okukola emirimu 2-3 ssente ziwere. Naye jjukira it's a goal. Yeah. Obwo buli musobola bukola n'ogenda n'obeera engineer. Naye kankubule, just working as in healthcare, nze yava mu media. It just showed me that you can do anything. Togaya kintu. Bw'ojja mu America wano, nove wammwe. N'ogamba ngenze mu America. Bintu bisatu. Either ojja wa maama wo, wa taata wo, wa mwami wa mukyala wo. Naye bw'oba tojja ku any of those people, jangu ng'omanyi you're gonna have to take whatever it takes, accept it, and build yourself. Togaya kintu. Kanze ngambi nali mukozi. Kati okola mulimu ki Vicky? Kati nze ndi musawo gubayita nurse practitioner. Nurse practitioner. Yali munnamawulire. Nze yali munnamawulire. Agenda mu Kampala, nagendanga mu Kampala ne nnyonyaawo mirimu bayayi ne nnyonyaayo kyennyonyaayo kyentandika. Ne ngendako ne mu taxi okunyoonya story. Kubanga ogenda mu parliament, it was privilege. Yes. You had to earn it to get to the news in the parliament, or to go talk to X and Y. So as you had to start from the bottom, then you go take pictures here and pictures there and have them printed. Yeah, now I'm a nurse practitioner. After how long? Oh, it's kind of a journey. So when I came in 1999, we worked as a caregiver. Then I went 2003, I started back to school. I was done by 2005. I went to community college. Nifuna nurse, RN, registered nurse. Kati nga mmanyi nti I was already settled, neetaaga ekintu ekiteeka emmere. Meza yange. Bw'obeera omusawo, omuntu bujja kubeera mu America. Tebajja kudiscriminatinga mu America. Ate nze najjira nga tewakyali nze sirimu bya ate nze njagala career gundi kuba kati nkiyiseemu nze nali journalist. Kati neetaaga kiteeka ku kintu ku mmeeza. Nzale n'abaana bange. Hey, that clock, click, 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 click. Hey. Clock chako. Hey, there's that biological clock there. Click, 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 click. Kantu bagamba bayi mukyali bulungi mwaveeyo. So you gotta put all that stuff together. Okay. N'omanya kiwuza otya. So nze najja nga starting from scratch. Olaba bajjanga bo balina n'empapula zaabwe. Bujja ng'olina n'empapula zo. Okay, bw'otuuka wano. Ogenda kumanya gozzewo eka olinayo abantu eka eyo abakugenda okuweereza oba mwatunda ettaka n'embuzi n'embeera bonna wenna gojje. So omala with that mentality olina okumanya wa wentandikira okwezimba tojja n'onyiiga nti tuli agambye kola CNN. CNN waki omukola
ojja kufuna omulimu anytime ojja kukola anytime kati osinziirira awo neweezimba kati nze mu 2005 nemala advanced nursing means ndera RN kati mu bannansi mulimu RN ne BSN abo bannansi kati bwova awo noluka kugenda mu kategori y'aba abalina masters ne GNPs beba MPs beba bakola ng'omusawo kati nesooka mu 2005 nefuna gundi yange associate nefuna omulimu mu ddwaliro nentandika okukola nenkula ebintu nengula motoka nembeezaawo ekika noze nenzala n'abaana bange ozadde abaana nenzalira ddala abaana bange omu babiri basatu bana ngamba wawula kati ne batandika otuyuuya anti bobeera mu malwaliro bayinza okugamba muyinza okwetaaga okweyongerako okusoma twagala kati ba BSN minza balina degree emyaka 4 jukira nze nalina degree Uganda munnange ogireeta nebagyevaluating nebakuwamu points zo ngamba manye let me go back to school kati neyongeremu nga bwenzadde abaana neyongeremu nga from there anti kati emyaka emirala 10 this is now 2015 ebintu babigonjeza n'ebyennansi babigonjeza obuluga online nozinyonya amasomero goyagala okugendamu nolaba ne ssente mmeka America balungi bakwa ne loan tetugaananga kusoma musa yagamba temugaananga kufuna loan muzifune mujja sasula mpola naye mufunemu temufunamu kikiri mu America nga nfuna essomero 2005 nga ntandika kukola mpola nga bwenkola eno nga bwembeera n'abaana bange nga bensoma 2018 maze masters ngena ngamba kankole ddala certificate njijuze 2019 nga maze okusoma naye ng'obadde osoma mpola challenges about 2 years to 3 years challenges wasanga ng'ozadde abaana olina osoma ate okola challenges kati awo kantule bulungi nkunnyonnyole the challenges nyingi mu America and there's a difference between being American n'okubeera wa Uganda Uganda ojja kufuna kisenga wajja abeera akwatire ku baana ojja kufuna neighbor ajja kutunuulire ku baana bo abaana sobalina baleka waka bokka n'ogenda n'okola n'okumawo abaana Uganda they can cook they can clean they can do everything in America is a different thing mu America abaana you can't leave them in the house by themselves you have to have a babysitter if you're not there when they're gonna go to school if you're taking them they have to have a car where they can feed they have to have car seats and they go to school too the teacher expects you to do their homework oh my lord so I had to get people to stay with me and help me the babysitting then you have to work extra then I had to sit down and tell my kids bami mulabi give me 2 years 2 years 2 years when I'm done you guys are gonna be happy so you had to use the 2 years it was hard I'd say sometimes take my kids to my sisters they'll help me out maybe take my mom our friends and read I won't lie I didn't read from home I had to read from the library because you can kill your kids if you read from home you can't expect them to make noise if you have a paper due and you have to do that paper and then you need Wi-Fi you need a fast Wi-Fi so you had to go get a computer you don't want 0 0 0 0 so once a week you cook food for the whole week olwo baawo nga tanyiiga kuba sirawo obudde bwa musajja kati you have to tell people please 2 years because we are in together 2 years you're gonna work I'm gonna work but 2 years you have to kumbeererawo olina okugumiikiriza ng'obudde buno bw'obufuna naye nga si bwebubadde oyagala okufuna omufumbira ettooka ojje ng'ofukamidde olimuwe n'ekinyeebwa no ng'olina mugambukane ebinyeebwa biri mu fridge bibigumyeko abakazi ku America bafukamirya abasajja mwana wange wetubeera mu muudu muudu kijja mubeeramu bafukamirya mwana wange
or you're really in a good mood. And he's done a good job too. Yeah? Oh, he has to do a good job for you to do that for him. Kind of, yeah. Shit. How do you be in the mood and people not doing a good job? Oh, shit. I did a long habit, money. To get a mugundu more, mugina more. Now to do that, no kagandi. Kari katukasasuri. Ah, walayo, look on my one. Yafumbe talk, and never seen I wouldn't Yafumbe talk and then I'm going of Camille. I tell what I call her. Yeah, for me, at least for me. You know, America is different. You can now walk. Nayaka bandi temutwala bintu bye mwekanoka negweje guli mu America is different. Uganda ojja kuba n'omukyala ng'abeera waka omusajja ogenda n'okola n'oleta sente ne bw'aleta sente naye kati ndeeta sente nange naawe oleta sente naawe biraba bituyitamu okukola okedde abaana banaazize bateddeko obumengesure balidde breakfast bagenze kusula okoze homework omwami okomyewo obukomi osuddawo engatto zo amagulu gatadde waggulu ngambye mukyala mpe emmere tuyingidde fembi kunti naawe anama abasajja wawe obusajja olina okubeera akamo akalowooza munogamba tukola fembi twagala kwezimba fembi bwe tukolagana ewamu ebintu bitambula kyova olaba abazungu osanga omusajja yayiza ebintu not in a bad way nteeza ebintu says that mumale emirimu mwangu musobole okugenda okuwummula obulungi bitambula naye wano byanjawulo ng'oli mukyala gweno ogenda mu kiyungu n'omuletera omwami emmere ku mmeeza gogenda mu banka nogyera sente zembadde nkoze oba gogenda n'okola emirimu gye mbadde nkoze mu ddwaliro exactly Yes, ndi mukazi nja kufumba naye jangu nawe onkwatireku this love nuje nimbeera nga ndimufumbira omufumbira mukwano okuyambeko nti ndeete sowaani ekyo kiyambako naye gwe oli gwe love nogitransferring ate jjukira muli bwe muti mu America mubeera like mufuluma kamu anafuluma naye kati wano mugenda okulya emmere naawe jangu tulye fembi jangu gambe kale kandeete sowaani oteekeko ettooke kikuzira ng'ogenze n'okijja mu gundi tekizira Vicky mpulira bagamba abakyala ku America wano muyisamu abasajja amaaso oba lwakuba nti mwenna mukola nyinza lwaki mubayisaamu amaaso akati obugalo bwange buno bagenda kungamba era wuuyo abakyala ku America tuyisaamu abasajja amaaso kankubulire lwaki omusajja okumuyisaamu amaaso nga naye yeeyisizaamu amaaso omwami omuleesi wano n'omugamba embeera y'Amerika a bit different tukolere wamu naye omwami ye n'alowooza ojja kukola emirimu gino gyonna emirimu gyano giri different n'egye Uganda agamba nga mukyala wange Uganda abikola abeera waka nze kati nsaba mekazi nyingidde kumbi saa 12 nkozi ndeese emmere nawe oleese emmere tusasula ennyumba nawe osasula ennyumba ate abaami abamu ayinza okugamba tuli wamu nze naawe n'omukyala naye sente z'omwami tozirabako agamba nzimba byatozimba toliiko tozirabako esente n'osasula ennyumba n'osasula amazzi n'osasula emmotoka n'osasula insurance n'oteeka abaana ku baasi n'okola buli kintu naye mambi mu butuufu mbuulira why wouldn't you man be grateful kati omwami bw'omugambako nti mukwano badde njagala onyambeko tutereeze wano ng'ongamba ompisizaamu amaaso kubanga tayagala mumugambako agamba mwami kati sente tuziteeke kwena account tuzimbe kino omuyisizaamu amaaso abaami bamu bagamba bayisaamu amaaso olwokubanga babagambako bamugambako nti sente za rent zituuse tukole tutya ompisizaamu amaaso bw'omugambako eyo emmotoka ekaddiye tugule endala ompisizaamu amaaso no tetubayisaamu maaso kyusa abaana dayipa bagamba bafumbira emmere yes you have to do that basebo abaami tetubayisizaamu maaso naye bw'otunuulira embeera zaffe mu America you have to be helpful kati bw'okyusa eddayipa n'ofa bukujjako okubeera omwami ye omwami kyeki
Flavia Chimbuli omwami kyeki nzano munange wange omwami mudifayirenga kyanjawulo y'omusajja atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'omwami asasula school fees z'abaana asasula rent bills ebyokugenda 50-50 by the nze omu ku wali against abakyala n'abaami okugenda 50-50 on everything and at the same time they expect you to be doing all the things for them bino nekyemere ku dining bino mu kisenge obeere perfect 110% yet you go 50-50 on each and everything. yankubulire bana tusobola kukola mu kisenge bina 100% ng'obadde odduka the whole day You know? But these men expect you too. anti kati balina okugenda nabo mu school kyeba basomesa kati abasajja batya okubeera nti babasomesa ne babagulira nti there is also the other part si kuyisaamu maaso naye omwami bw'aba tayagala kuwulira bw'aba tayagala kukyusaamu oyo aba mwami akakkalamye so ye jagamba bamuyisizaamu amaaso which is true kubanga akakkalamye tayagala ye kuwulizaako tayagala kumanya nti avudde mu mbeera it's like taking a villager from a village naye and still behaves like a villager kati oleeta omuntu n'omuleetamu n'atandika okwoza essimu yo n'agiteeka mu toilet nti ajooza okay kati abo abaami kye baagala okukola naye ate otegedde tuzze mu America tukyuseeko mu mbeera waliwo ebintu ebimu nga yes mwami ye mwami omwami tomuddamu mu bantu towoggana tomwogganira mu bantu bona ng'obawogganira omukwasa ensawo omugenze ku pate n'okwasa omusajja ensawo gwe kali baza nkwata ensawo yange kubanga omwami mwenzi oyo nga si mwenzi no nga mwenzi no mwaba mwenzi ye nga si mwenzi muganze nga mmaze ye okutambira nadde abakyala kati ntamirize pate lwaki omwadde omwenge oyo ye mukazi wo naawe nammwe abasajja mubeeremu akaabuntu oyo mukyala wo omumanya embeera zo lwaki omuleka nanywa omwenge puuluulu naye gwe lwaki naawe ogenda n'okwana omukyala gw'otaasobole lwaki ogamba nti omusajja ono aba mwenzi gwe bagamba ebyo abendabye bye bakwasa ensawo bye baba bamaakinga kubanga amaaso gabe gabeera bwegali tegabeera wamu abakazi bamegagati mutudde none Uganda bwekiri lwakubanga Uganda temugenda naye mu ndongo Uganda musajja akuleka eri wabweru mu ffumbiro n'adduka n'agenda mu ndongo omanyi lwomanya nti ali mu ndongo ng'ali wa abunyigira mu nkwawa omusajja wo aba kisimu anyigira mu nkwawa buli lwevugana n'abuuka nga lwaki sikwasa ensawo nange mubuuze nga lwaki sikwasa ensawo munange nze ndi wa nina klasi yange kansoke nkubuuze Vicky biki by'otuuseeko by'ogamba nti kino nkituuseeko because of my hard work kino nkifunye because of my hard work kino okusoma kwange nkufunye because of my hard work abaana bange because of my hard work my success okubeera mu nnyumba bweti because of my hard work emmotoka gye nfuga because of my hard work not just the way I look because of my hard work. Would you attribute all that to mama yakuyigiriza okukola mama wange tata yafenga tukyali bato so nakula ne mama wange twali abaana 9 talina mulimu yali secretary naye natracinga so hard work comes with something ate nesoma gye nagenda waliyo nurse waliyo sister yatugamba mwewe ekitiibwa give yourself a level where you know this level you can't go down, you can't. So you come here and you like, okay, I'm here, I'm in America. You have to be kind to yourself. Omwabi ono mutu ne mukkiriziganya bambi mbate mukkiriza ekyo kiba kiganye kansoke nkule Vicky nga tuwumbawumba njagala kubuuza waliwo abakyala abajja abasajja e Uganda ne babaleeta wano ne babaawo n'abasajja abajja abakyala e Uganda ne babaleeta wano after a while balina ebibala byabwe ne babaddukako ne bagenda wali baawukana bubi nnyo ensonga eyo gyogerako ki would you advise your friend to go in Uganda fetch a man bring him here oba one honestly I wouldn't advise anybody to go fetch a man in Uganda. Reason why there are genuine men and men who are not genuine. There are genuine women and women who are not genuine. Some people, when they want to come to Uganda, they will do anything to come to America. And if you're in America and you go to Uganda to get a mwami, we're not now kumanya Uganda kufuna mwami.
si bangu nabakusanga wano by the way. Ogenda Uganda ogamba okugenda kufuna omwami naye olina omunnyonnyola embeera and take time kubanga ebintu biri here in America is so different from Uganda and we still have our men who have that culture until mu America they don't do anything. When you come to America you have to clean. It's not that we force them. It's something you have to do. You have to help out with housekeeping. You have to help out with bills. You have to help out how to do certain stuff. Omwami bira naye omugambe ebyo abikola. Kubanga abaleeta beeyagala n'amuleeta ano. When they get here n'amugamba kati ogenda kwoza ebintu, ogenda kufumba n'emmere ngenze kukola. They have a heart attack and run. I think the women who are just bad, they just gold diggers. So some men will be like, to bring her, she has to have a kid with me so I can bring her here. So they go bad, they go bad. There's some people just come because they just want to come. We've started poor. Here you've said when I'm rich and when I'm poor. And me, I want to get there. So I can break a bone to get there. So if you're going to get a man in Uganda or get a woman in Uganda, you got to take your time. Take your time. Be as mean as you can. Don't give money. Don't send money. Don't do anything. See if that man wants you. But if every time you say, oh, honey, the car broke down, and you send money, trust me, he's going to come to you here and run away from you. And most of us, when we are here, we get tired. You start looking ugly. I get you. When you're in the Facebook, you're looking cute. Dude looks at you and you're looking just wrong. Then he says, okay, sorting. And then when I get the cute looking, no, get somebody who is of your value. I get it. Honestly, I wouldn't advise anybody to get a man in Uganda or a woman in Uganda unless you've taken your time. They are hard to find here, but you know, you have a wolf. She's not working well. You just, it's easy. Here it's so easy, you go. The other person goes to Uganda. So to advising. Now then advise, unless you've taken your time, you've known, you get to know this person, has got to know. The problem is they can't come and go. I get it. They can come and go and see if this is working for them. You know, you have to have time. You can't be in a rush to bring somebody from Uganda. Even men, get somebody here. You can't be in a rush. Yeah. No rush. You're in a rush, you're going to have all the side effects. Batomera. Nga tuwumbawumba obubaka bw'owa abatulaba abali e Uganda abali bonna ne bali agadde okujja wano okutwegattako mu America. Everybody knew everybody damn chafravye by the way bali nena kumpa. Just want to clarify. Bw'obozze wano mu America. Emitendera giri esatu. Ozze nga bazadde bo bakuweereza oyina enough support. Ozze nga mulimu gwe gukuleese oba ozze kweyiiya. Nziza kweyiiya. Oba ozze nga bazadde bo bakuweereza bambi temujja kuzannya tojja tozannya jangu omala okusoma wano tekulimba. You get through. Naye you know there will be hardship. You know kuyiga to balance yourself. Bw'ozze nga mulimu gwe gukuweereza that's easy. Naye bw'oba ozze nga ozze kweyiiya bino mbagambye ofunye green card oziddeko eyo njagala omanye ekintu kimu olujja otuuka mu America obeera nga kabebi ke bazadde naye olina okujja ng'olina strategy mu mutwe ego kinzize sina kye nnina ntandikira wa toweegaya togaya kye bagambye naye abantu nga bagamba wali yangamba asomeka nursing buli muntu wa Munnayuganda asomeka nursing ensonga lwaki osoma ka nursing ojja kufuna ky'otandikirako. It's just a basis for you. It's just a step for you to start your life in America. America, there's a lot of discrimination. There's a lot of poverty issue if you don't know how to play the game. And you can die just from depression. Depression, you're going to tujimanyi so much. Here is there. Because you come and it's winter time, you're going to be so depressed. Because you can't walk outside and go see people or go work. When you come ozze kweyiiya empapula zo make nga sure ozileta
wasomerako tozirekayo. Ekirala wuliriza gy'ojjidde. Bwe bagamba tandikira wano togugaya, tandikirawo. Naye olina okubeera naawe ne plan nti wano kino ntandikiddeko butandikizi kyenjagala okusoma kiri bwe kiti. Ojja kwetaaga ssente. Ate w'otuukidde manya tebagenda kuwa ssente forever. Wano tewali kintu kya bwereere mu America. Bw'ojja jangu n'akasente, funawo akasente kozze nako. Bw'oba tofunyeewo manya tebagamba ojja kusula mu ntebe eyo. Be ready to adjust to any kind of situation with a goal. Don't give up. Don't come and say, oh, banange bino bizibu nnyo nzizeeyo. Ozine green card, you're going to take like 3 to 4 months before your papers are cleared. That's true. When your papers are cleared, that's when you're going to get a job. So in the meantime, be happy. Be focused. Ogambe kati nyambe woki. Banange njoze ku bintu. Banange mbafumbireko ku mmere. Banange cleaning abantu bozze nabo. So they can be of help. Bebagamba genda obeere mbakadde. Wenda obeere mbakadde tugenda kubeera mbakadde ng'ogamba banange this is the end of the world. No, genda ogambe kambeere mbakadde nsaving sente zino neeyongereyo. Oba bagamba genda okuleka CNA because CNA, anybody can do CNA. N'ofuna ekirimu eyo n'otandikira eyo n'ovaayo n'ogamba nja kutandikira no ngende. Make use of the community things. Bano babeerawo n'ebintu babeera tulina libraries, tulina health care centers, tulina public places. Eyo ogenda n'ofuna information ya bwereere. Olina empapula tolina empapula. Ogenda mu library kasita olina address ne bagambira ku address eno bakuwa computer ya bwereere okusomerako okukebera ebintu n'obiberako. Muve ku Facebook ne WhatsApp okulaba bali abaki bakola kubeera depressed. Nedda. Bw'ojja wano manya ogenda kutandika from square root 1. Jangu ng'oli ready to adjust. Bakitegeeza ogenda kubeera nga gw'oliisa obumyu. Jangu obuliisi wadde wafuna degree naye ng'omanya mbuliisiza myezi 3. Ku myezi 3 nja kuba nvudde wano nga ntandise ekirala. Temunyiigira abantu babaleese ate temunyiigira mirimu gye mutandikidde nagyo. Neemanya it's a step. Bw'ojja beerako bw'oba bagambye beerako mu Bannayuganda todda n'ogamba ati Bannayuganda bantama. Abantu bagamba Bannayuganda bantama lwaki bakutama? Waliyo ababi, waliyo n'abalungi. Naye oyinza okuwulira ne banyaba nti mu ddwaliro lyeyo balina kye banyoonyaayo. Oba eri wa beeka oli alina pizza house ayagala abakozi abayinza okukola nga ggwe. Ebyo byonna that's good information. Naye tebagamba bw'ojja mu America totya. Make use of the public places, libraries, a lot of help. Community colleges mugende eyo bagamba w'otandikira. Empapula zo zireete bazitwala ne bagamba empapula zo otandikira wano. Ne weeyiiya bw'oba ogamba mukazi sijja kusoma. Tuna baluvuliriza banne bagamba nze nvuga trucks oba nze nkola mu bakadde oba nze nkola ki. Togaya neemanya. You have a step. Jangu ne plan mu mutwe. Tewaliwo ky'otagenda kukola wano. Naye bw'ojja ng'olowooza emirimu gye giri mu America mwana ngo ojja kukuddeyo. Twayanzanya Vicky twayanzeege. Nange. Nchali ne muchala Vicky Bukenya na mujomba mwana wangabi muyivu wangabi tugatte kiwano enda bikutiko twala tuwomba umane nzika nzita kubuuza wafa abasawo kasuke nkubuuze nurse practitioner akola ki? Okay, nurse practitioner akolanga musawo akuba ebiso omusawo nga doctor koti akolanga doctor. Okay. Yajja nakwatako nagamba okay. Ogambye olina omutwe gukuluma ekifuba kikuluma kikulumidde ebbanga ddi naku bbiri kale katukuweeyo eddagala baliyita Protanix tukuwe ne Panado oba Tylenol tulabe bwe kigenda okujja kumawo mu nnaku 3 nkulabe. Awo ne ngenda n'ogenda ne bakusasula ne bansasula oli bayaaye yo musawo nurse practitioner Vicky byokola ebyo nurse practitioner yes byenkola najabuzi ninje nekutone ogamba Flavia ne bakusasula ninga Flavia ngenda kuteeka ku ddagala baliyita vitamin B12 jagala losing pound
nkomawo mu weeks 3 nkulabe. And you paid? Nga onsasula. Nenkwata nengamba olina entunnunsi olina entutulibaka kati ngenda kuwandiikira prescription ogenda olaba omusawo ono bakebera omutima gwo. Gwe mulimu gw'okola? Ne bansasula nnyo. Gwe mulimu gw'okola? Kati biri abadde kusoma ngenda bivaapo ngenda kusoma bino. Nkola. Kati naasi ono ye naasi gwe ŋŋamba wayi oyo muwe empiso mukube empiso. Kati wano wavaawo? Akati awo navaawo. Nodde ewalala? Nenza nzaagaba orders. Kati gwe ŋŋamba nti oyo mukube. Omwana gwe bazaala ekiboga. Kati mubimbimbi ndinga omusawo w'emulago. Agenda n'alambula ward. Najja e Busega kati ali Amerika yalagira abazungu kugenda bakudda. Gwe n'omuzungu najja yenna yeekaalisa ntunuulidde n'atunda hey Mr. Paul. N'akutunda nga yagamba this black person. Namugamba munange this black person yagenye emusawo leero. Challenges nyingi walologenda challenges ziri waliwo discrimination naye low level. You can go in a hospital nogenda mu ddwaliro banolaba omulwadde n'agamba saagala kunkolako. Kunkolako. Nejjukira oli musawo. Mugamba kale. N'ofuluma n'ogenda. Kati naasi nadde namugamba munnange oyo musawo yagenda okulaba. Either yakulaba oba ofuna omusawo omulala. Kati noddeyo n'omulaba. Well, these are discrimination. Well, they discriminate you, but they discriminate you seriously. Bakusasula ssente ntono. Naye bw'oba omanyi okwemakitinga, you like, no. I need this much. Tembaamu kino ekiniga nti bw'obongo bye nti muddugavu ate nga nze nyina okulaba boddayo omutunuulira otya. You let go oba... Oh, you have ethics. Ethics oddayo no smiling. No mugamba, okay, Mr. Paul, I understand you had fever whole night. We're going to do some blood work to see what is causing that fever. Any other questions? Okay. You put in your orders. You tell the nurse, I ordered blood work on Mr. Paul. Call me with the results. Notambula n'ogenda. Ngojeko discrimination, what are the challenges? Challenges is like the way we pronounce the medications. Oh. They might be different. Panado. Tyran. Panado. They have something else. The other challenges is if you have patients who are going to die. Then you have to make sure one is not clean and clear. Yeah. Oba omulwadde n'akusuuwinga. Nakatandika. Obeera n'insurance. Vegeta malpractice insurance. Your malpractice insurance, be bakusuuwinga and usanga ne gukusinga, they cover the damages or the costs to a certain amount. Wow. So you plan not to have any problem. Those are the challenges. Challenges in Dala are places where you work. Whereby there's some places where you, okay, like the hospital I'm working, I was the only black NP. I was the only black doctor there. So sometimes you feel like you're out of place. And sometimes you feel maybe they give you less money. Those are some of the, that's some of the challenges. But many of the challenges are malpractice, being sued, people dying on you, and a little bit of discrimination. Oh. But it's something you can work through. I know. Those are the challenges. The others are like, if you have a different, but I practiced from here, so it's a little bit different. So if a person in Uganda calls and says, hey, mambo tumuluma, they tell me the medicine, I have to check it and translate it in the medication in this place before I can give them a dose or give them advice. I understand. Yeah. Oh, the difference here is how Uganda. The difference between Abasawo Uganda and Abawan. In Uganda, they lack etiquette. The etiquette? Yeah, here they tell you the patient is the customer. Even when they slap you, you can't just slap them back. Really? No. You'll be like, oh, sorry. Let me excuse myself. Hey. Uganda, I'm sorry, but I have a feeling Uganda,
there's those who are not really well educated, who just had the shortcut. And then there's also a problem with medication. Because I look at medication people go buy at the pharmacy and it's expired. Yeah. And we lack that teaching. You know, in Uganda, it's all about, I'm the doctor. Here, they can ask you, Mom, why are you giving me this medication? Yeah, of course I have. I looked on the internet and said this medication has side effects. Why are you giving it to me? Yeah. In Uganda, you can't question the doctor. Have you ever That's what questioned the I call doctor? gezi-gezi. Oh, no, gets. Here, the challenge we have here is the patients are aware. They know what you're doing. They have the information. So you cannot just play tricks on them. In Uganda, they can tell you anything. You can't challenge the doctor. The nurses are not well paid, so they can do whatever they want to do. When I was giving birth, the first time I went to the hospital is when I had to give birth to my kids. Here? Yeah. I don't go to the hospital too. But the way they treated you. In Uganda, my mom used to tell me, my sister used to tell me, they will slap you. If they say put your legs apart, push, take off your underwear and you don't, bakuvuma ne bakuwa twakutumayo twaliyo terere eno No. ebikazi mwatutama. Here they will pamper you. They will talk to you through. They will explain to you the reasons. You know, they will tell you, Mom, you need to do these exercises so the pain is less. There they're slapping you. Ate tebakyakuba kati byakyuka so nga tebakyakuba. The private hospital is all about getting money. It's all about getting money. I've had people just go a little bit and they die. You just go for surgery of the throat, surgery and you die. Really? That's the challenges in Uganda and here. People were all after money and you miss out the important part. You'd be like, you might not need surgery and I treat you and you get better. I had a person who had a foot ulcer, diabetic. The doctors wanted to cut him. Like, no, we can treat it. It's not infected. We can treat him, get him a wheelchair whereby he's not on his feet 24/7. He healed. He still has his toe. Wow. But in Uganda, it's a different story. In Uganda, you don't answer the doctor. You don't say anything. You don't. And they will write the prescription, even you don't understand what they're writing. Here, you have to write things and people can read the stuff. Vicky, kankubuza ekyange ekisembayo. Kati mwe abasomye ku madaala ago, lwaki temuddayo e Uganda ne musavinga ensi yammwe? All right, thank you very much. Kati for us when you talk madala ago, me personally, I wouldn't go back and do that right away. Why? But it's something you want to do. But there's also a problem with politics. Because so many people want to try to do some bit of help, but there's a lot of hurdles, politics, that will hinder you from going back. You want to go back and say, okay, I come back and I sit at my place, Busega, and I invite people and I teach them about family planning. But there's a lot of politics. You'll be deluded from even doing it. So that also scares you. And then when you collect money here and get fundings, there's still those loopholes you cannot beat. And some people go back and just make money and start schools or start hospitals, but we lack that teaching behavior whereby you teach people that you can sit here and I tell you about diabetes, how you can manage it. But because people are so poor, they can't afford the medication. Some medication is expired and they have no real support, because here you have support from the government. They'll give you subsidized medication for those who cannot afford. So when you sit and think about that, you say, I'm going to go back. But when I leave, will I make an impact? You realize you won't make an impact. Yeah, and then the other stuff is, the way we work here, I've just finished, but we work on schedule. You have so many days off. And then those are the days you're going to fly to Uganda. You want to make sure whatever you start in Uganda can flow. But when you still have very little income, you cannot sustain that if you don't get support from the government. Tusiibule Vicky, otumeone ku bantu bo. Thank you for giving me this chance. Thanks for accepting my request. Thank you for giving this chance. It's a wonderful thing that we're able to sit netwogera ku bintu ebituluma ng'abakyala. Netumanya netulya ne bannaffe nti America si bintu bizibu nnyo. Ntumira my mom abeera eno. Antly, mwebaza okunsomesa. Ensoma gye nasoma mu Uganda yennyambye okubeera wendi. Ntumira my sisters n'abaganda bange bangi.
Jackie, Georgina, Anne, Bernard, Kate, Marina, bonna baganda waliwo abali eno n'abali Uganda. Bonna mbatuna ne mpagamba gye tuli, ab'engabi gye tuli. Neebaza abaana bange, omwami wange, obusobozi bonna bwe bampadde ne trust nti nsobola okuyimirirawo ne mmala okusoma nange ne mbeera useful. Nkubiriza abantu bonna mu community yaffe eno ey'ekikago titweyongere okubeera obumu. Tulina kwerabira nti even nenja kukola zaffe naye bwe tubeera nga tudda tebulengenda mu community nentulaka mpulira emirembe mpulira nti nzize Uganda. Tutwerabira wano tulina chances okubeera ki to get immunizations. Abaami myaka 5 and above mulina chances ogenda bakebera rectal cancer, prostate, ebyo byabwereere mugenda wali mu kugundi ku community gye mubeeramu. Bwembeera Hoffman Estate ne mugenda ku Department of Health Care baba bakebera bwereere. Mwabalina insurance muzikozese mugufu yo dento babakebera amannyo bagooze insurance yo. Bamaama myaka 5 at least genda bakebere mammogram bajja gisasulira bwereere. Babakebera surgical cancer, ovarian cancer. Ababa balina up to date ne shots zammwe muzifune zino eziri standard. Temwerabira bw'oba olina insurance abaana bonna bagende bakuba bakebere. Oyinza okusanga ogenda okebera omwana wo nga yalemera nga tomanyi. Genda babakebere bya kyekiri yo provided all that help. Abeetaaga obuyambi bino consultation bannange bampadde akadagala sikamanyi. Tulina abasawo bangi mu community. Okuba akasimu nagamba munange Vicky nina wano ekizimba wano naye dokita yaŋŋambye bwati ne bwati kitegeeza ki? Munange nja kuwula kikitegeeza. Kijja kuyamba naawe okumanya nti tuli bubi batofa wekka. Bannange tujjumbaganye okwayambagana n'okubeera obumu. Mbaagala nnyo. Thank you so much, Vicky. Thank you so much. Nabagamba papa sibagamba nsibambagamba guno gwe mukutu wano avaawo gw'olumanya nze mwemumanya kye mulimpa. Nze nja kuleetera abantu bonna ku level zonna. Omukyala mumuwulidde yali munnamawulire nga namulindwa. Yebanange kati dokita yatuma abazungu weyiko ojja kumira panado kwinini mukuba empiso wano. Empiso tukyagikuba nnyo tukola IV. Njabiga ezo kabina bazagikola nnyo ddagala tonne ewaffe bazikuba Uganda bazikuba papa nze bankuba empisa emmengo atakumira mpeera abankumire mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba.